Okay, let's start some configuration from basic in packetizer. Okay, so so this is my config template, so which I prepared. So we'll follow this one. Okay, let's minimize it. Then let's do the topology first. Come to here, no here, switch. Let's take a 3.5 this switch. Okay, one switch, two switch. Then I need access switch, access switch. Then I need PCs. Let's say 1, 2, 3, 1, 2, 3. This many good enough. So let's take one router. To aid this one, let's take this one, single router. Then let's take one more switch. This one. Then let's take one server here. Okay, so yeah. So now let's do this configuration. Okay. Yep, let's do the connectivity. So here, let's take this from here, connect this, then this one, 1, 2, 3, 1, 2, 3, then 1. The cable cannot be connected to the port. Why? Here also no. Okay, so just let's verify with this. I guess here we don't have much port. So let's add ports now. Let's add, where is the one? WICIT E-NATO. Which one should we use? Model 1. SMT. Let's try to use this one, not working. Let's try this. This one also not working. Let's try this. It's not working. This one. No. 1G ESFP. This is also not working. Which is the suitable one? I don't know. It's copper. This one should be cannot model when the power is on. Okay. So let's turn off the power and let's try to insert this. Yeah, this is inserted. Then let's insert this too. This is not required. This one, this also not copper port. Not this one. Okay, so I'll just go to the CLI and let's see just how many ports are there in this. It's running. No.
So enable show IP interface brief. So we have how many serial port we have here? Okay. Ethernet 0/1, this one we have, then Giganet, fast Ethernet, serial port we got 2, then this one we have. So actually I need fast Ethernet. What is the fast Ethernet this thing? Just turn off the router. What is this? This one. This one. This one. What is this? I don't know. The one is connected. Let's go on. Let's power on and verify. Which one is this? It's turning on. No. Then enable show IP interface brief. So we have Ethernet 0. We got it. So we don't want Ethernet. We want this. We don't want. Let's verify this. 4E. Okay, no. Then enable show IP interface brief. Again, we got Ethernet, so we don't have fast Ethernet. Okay, so anyway, we'll use serial cable. Okay, so just turn off and minimize and use this one serial DT. So by default, I cannot connect this. Yeah, fast Ethernet to fast Ethernet is connected. Then this one to this one, let's connect here. Okay, fine. Let's consider this as a topology and this powered on it. So CLI mode, minimize it. So we'll start from switch. So we'll verify. Okay, so first we'll go with the host name. Okay, CLI. No, this is our L3. Okay, first config terminal, paste. First host name is done for switch 1. Okay, this is my switch 1. For switch 1, it's done. Okay. So let's do like this. Okay, switch 1 host name is done. Let's come to switch 2. So let's come to switch 2. No. Then enable config terminal. Switch to this is the one. Enter switch 2 done. Okay, so first let's complete switch 1 configuration. Follow this one. So in the switch 1 we configure this one. So let's make 250 only better. I don't want the confusion. Subnetting, copy and run it. Okay, so then switch 1 here done. Then here let's enable this. Okay, so let's enable password, exit, then enable password done.
then VTY line local, this one remove. So let's configure telnet, copy, then paste. So telnet is configured, fine. Then we can configure VTP. This is as a server one. Copy, 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 then paste it here. Okay, so VTP version 3 is not supporting here. So let's make it version 2. Okay, so fine, VTP is done. So VTP is done. So next is our VLAN configuration. Let's do the VLAN configuration here. So 3 VLANs, paste. Okay, done. Exit. So I'm configuring for switch 1 only. Okay, so this is switch 2. I don't want. Then switch 1 will configure the L3 VLAN. Okay, so let's make exit, exit, copy, then paste it. Okay, so done. I just done the copy paste, exit, then come to next step. L3 switch 2 will configure later. So we are concentrating on switch 1. So now we'll configure the trunk port. So we'll copy this command. So now switch 1, we have two trunk port. Okay, we'll do both as the trunk. Okay, so fast ethernet 0/1 and fast ethernet 0/2. Okay, so interface, so FA 0/2, enter, then let's run this command. Okay, so trunk, so this one is done. Then fast ethernet 0/1 also similar, copy paste. Okay, so done. Okay, so no shut, similar, exit 0/0. I haven't done the no shut 0/2. So let's say no shut. Okay, so then exit. So interface configuration is done. Okay, so this is done. Then switch 1 done. Come to next. Switch 1 access port. So we are in this one. We don't want access switch. So then come to next. Distribution switch 1. Let's configure the spanning tree for all the VLANs. Okay, paste spanning tree. Then let's come to next. Next step is ether channel. So here we don't have ether channel, just leave it. Okay, so then distribution switch, let's configure HSRP for this. So let's say 100. So let's keep 100, this one. Let's keep 100. Then this is also 100. Okay, fine. So we have the HSRP configuration here. We'll just do copy paste. Okay, so we'll do copy paste. Okay, fine. Distribution access is not within the subnet. Okay, so this one VLAN which saying this is not within the subnet. Okay, okay, so standby. Okay, subnet 100.192.168.100.1, but it is within the subnet, but I don't know why. So let's see, no issues. Okay, let's see. Not came up, then we'll see. Okay, so HSRP we done it. Then we'll do this one. So we'll give this IP address. We'll do it DSCP for only one VLAN. Okay, so for the VLAN 100, copy, then exit, then just paste it. So we done this one. Then okay, fine. Okay, so we done this one. Control that. Okay, so then we done the switch one configuration. Okay, so end, show standby. Let's verify the standby first. Brief. Okay, so I can see this is in init state. I guess this have some issue. Okay, show running interface VLAN.
1. Let's see. Show running interface VLAN 1. Show running interface VLAN. in- Show VLAN brief. So first see VLAN 1. I guess show uh, IP interface brief. Okay, so let's see VLAN 1 is VLAN 1 don't have IP address. Okay, so assign the IP address. Okay, interface VLAN 1. Then so why we missed it? So actually should not be, but VLAN 1 I configured, but it was something is missed. So no issue. Let's configure this. Okay, copy paste. So we done. IP address 255.255.255. Let's say 0, not this one. 0. Okay, then no shut. Then okay, fine. So now standby brief. It is listening now. So now it is in listening. So let's see. Priority is 50 we given. So now it is speak. Okay. So now still it is in speak. So it will be take as a active. Okay. So we'll wait for some time. So no issues. Okay. So till that yeah, it is taken now. So now it is taken. So you can see all are active now. So this switch is active for all VLANs. Okay. So let's move to this one. Let's write this config. Right. Okay. So fine. Let's move to switch to now. Okay. Sorry. Okay. Okay. Switch to. This is our switch to. So we just change the name. So now let's configure the IP address for the switch to. Okay. Copy. Then paste. Enter. Then exit. Then we'll configure enable password. Okay. Then done. Then let's configure VTY. Okay, so reconfigure it. Okay, fine. So come back, exit. Then let's configure what is the next step. So we have to follow this step. Switch. Okay, so this will be yeah, here we have to configure the VTP. VTP should be client, so we'll use version 2. Okay, copy. Then we'll configure VTP here. VTP is fine. So now, so L2 VLAN will be appear here because switch 1 is server switch. Okay, so let's come to the L3. So because VLAN configuration is done. No, sorry. Oh yeah. So we have in switch 1. Okay, no issues. So L2 VLAN will become here. Then now we have to configure L3 VLAN. Okay, so here we have L3 VLAN configuration. So we'll use this one, this one, this one. Let's copy and paste here. Okay, so now L3 VLAN we done. So then we'll configure trunk, copy. So here which all are trunk. Okay, so first fast Ethernet. So interface FA0 slash 2 and 1. Okay, so here also similar to this one paste is okay, then no shut, then exit, then 1. Okay, so then here again same paste it, then no shut. Okay, fine. So here we done the trunk configuration. So then trunk configuration, then we have to configure spanning tree here. Okay, so distribution switch, this is the spanning tree. Okay, copy, then paste it. Spanning tree is done. Then we'll come to port channel. We don't have no issues. Then distribution switch HSRP, we have to configure it. So here priority is given 200. This one, so priority is 40. So this is lowest one, no issue. Then we'll do copy paste here. Okay. So similar, we'll do copy paste, copy, then
paste it. Okay, so HSRP configuration is done. Then we will configure DSCP pool. Okay, similar whatever we have in this one. Okay, so this will be 3 DSCP pool. So similar, configure, copy, then paste. So in switch 1, I'm not sure. I configured as a 3 the gateway, default gateway. I don't know. So let's verify later. Okay, so show standby brief. Let's see here. So now all are in initiate. It will take some time. Okay, show running config. Let's see running config. Okay, so looks good. Okay, preemption, spanning tree. Okay, fine. So this is done. Okay, so now we'll verify switch one. Okay, show running include section uh IPDHCP. Okay, so yeah, it's fine. So I given the correct gateway. So router, default router. Okay, fine, no issue. So we done the configuration for switch one and switch two. Okay. So verify, show standby. So still it is in initial state. Okay, so maybe it will take some time. We'll wait for some minute. Okay, no issue. So, but it will not take in it because so we don't have connectivity between these two switches. Okay, so it will not take. So we will connect one cable from here to here. Okay, so then we'll see how it will work. So switch one. So I have to I have to make a trunk that also. Okay, so show running interface F0/2. Okay, show run interface FA0/2. Why? I'm in distribution switch 2, right? Correct. Show running interface. This is not working. Why? Show run interface. Sorry. So interface. No. So we don't have that option. Okay. So uh let it be. Okay. Show run. We can do run and we can use the configuration. Okay. Port configuration. So here we have. So we can copy this. Okay. Config terminal. In config terminal interface. Mm-hmm. FA0/3. Then should be trunk. Okay, so shit. I reconfigured it. Okay, no issues. So this one. So we have to make it trunk. Okay, so where is our trunk configuration? So here we have trunk configuration. Copy, then paste it here. Okay, so trunk configuration is done. No shut. End. So this is done. So similar here we have to configure switch 2. So sorry, switch 1. There is a switch 1. This is our switch 1. Okay. Config terminal. So interface FA0/3. Then similar we have to configure here. Okay. So just a minute. Okay, so I done the configuration. Fine. No issue. Then now let's verify show running config. Where is port number 3 also done? Okay. So now show standby brief. Okay. So all are active now. So let's verify in second switch. So now you can see it is taking as a standby. Okay. Show standby brief. So here you can see these all are standby, but this is still in initial mode. Okay. Initial stage. Uh, so we'll wait for some time or we can 100.100, right? Yeah, this is correct.
Then show running config. Let's verify the running config for VLAN 1. Where is our VLAN 1? VLAN 1 is here. 192.168, 100, then 255.255.255.0. Yeah, correct. Then IP address is correct. So this one all good. So looks good. Okay, fine. So but still it is an initial state. Okay. Uh, IP address is 40. Still it is in initial state. Okay, let it be. Wait for moment. Okay, fine. Uh, why this is in initial state? This is the question. Show running config. VLAN VLAN 1. Let's compare with this 40. This one okay. Then compare with switch 1 192.50. Correct. Show running config. VLAN 1 192. Group number is 192, 192, okay, fine. 0, 10, no, then 11, no, okay, correct. Then here also similar, 192, 192, 100.1, no. Preemption, this one, okay, this also looks good, but still it is in init state, okay. So, show IP interface brief. Let's verify the VLAN. So here you can see the VLAN is down, okay. So, config terminal interface. VLAN 1. Okay, sorry. Whenever I'm trying to do this, it will not work. Okay, so interface manually I have to type. Okay, interface VLAN. Shut, no shut. If I do this, that HSRP should be standby for VLAN 1. Okay, so let's verify. Okay, yeah, so now it is listening. Okay, so it is in listening mode. It will take as a standby. Okay, so we'll do go right, then here also let's do right. Oh, hi bro. So just I'm doing the configuration, like reconfiguration in packet tracer. So let's see. So I done these two switches configuration, like SD switches. So I'm moving to this one, access switches. Okay, so let's move to access switches, enter, then config terminal. So let's follow this one, copy. This is my access switch one. Okay, then second step, I have to assign the IP address. So let's make it /24. Okay, so for the VLAN one, this will be the IP address. Copy and paste. Okay, so done. IP address is done. Then now let's enable the password. Enable. Then let's configure telnet. Plan VTY 04. Just paste it. Okay, paste it. Fine. Telnet is done. Then next is access switch. Access switch is here. So VTP should be configured. Copy and paste. So VTP is configured. Then next. What is very LSX access switch one. So here we don't have. So next. So here we have access switch. So I have to enable access switch one. So access switch should be like will enable it. So interface range. So we have fast Ethernet 0, 1, 0, 2. Yeah, 0, 2, 3 are there. Okay, 0, 2, 3. One is not there. So interface range FA0 slash okay, FA0 only FA0 now. Fast Ethernet 0 question mark no 0/0 should be I guess. Yeah.
FA 0/0. Okay, so this side is 0, right? Okay. 2, 3, and 4. We have 2, 3, 4. Okay, fine. Where is the access switch? This is my access switch. Okay. Range FA 0/2 to 4. Okay. Then switch port mode access. Okay. Then switch port access VLAN. This should be in 100 VLAN. Okay. So this PC, our IT VLAN 100. Okay, fine. So in this switch, all done. Let's make it no shut. Okay, so end. So what is our next step? For switch 1, access switch 1. So okay, access port is done. So okay, so I done all three pieces into single VLAN. So let's do some changes. Config terminal, interface, FA, fast Ethernet 0/3 should be sales VLAN 0/3. So switch port, access, VLAN, VLAN 120 is our sales VLAN. Okay, fine. Then no shut, exit. Then again interface 04 is our HR VLAN. Switch port access VLAN 130. Okay, so let it make it little bit more. Yeah, so no shut. So done. Okay, so we done the access port configuration. So STP will do changes on STP, copy and config terminal, then paste it. Okay, fine. STP is done. Then what else remains? Okay, so yeah, so access switch completed. Access switch 1 completed. So let's verify the interface status now. Show interface status. So where is that? Yeah, it's connected, connected, connected. So all are showing connected, but it's still orange. Why? Show IP interface brief. Let's verify. Yeah, so all it's showing up. Okay, yeah, fine, no issues. So VLAN 1 Bro, administratively down. Yeah, reflect na. okay, okay, disconnect I do. Yeah, okay, so VLAN 1 is still down, so remaining all ports are showing up. Okay, so these all are access port showing up, so no issues. But VLAN 1 interface, VLAN 1, shut, no shut. Okay, so yeah, fine. So right, let's verify one more time. Yeah, VLAN 1 also it came up. So all are came up. Okay, fine. Then let's move to switch to access switch to similar configuration. Enable config terminal. First, let's change the name access switch to, paste it. Okay, so done. Then let's configure VLAN, copy, then paste it, then shut, no shut, shut down, no shutdown, then exit, come back. Then let's configure telnet. This is enable password done. Then let's do telnet enable. Okay, telnet is enable. Okay, fine. Telnet is enable. Come back, exit. So then what we have to configure? Access switch 2. Where is access switch 2? Here we don't have. So here we have access switch. Okay. Access switch. Okay. So switch port, this one. Copy. Interface.
Here also similar we have FA0/2 for VLAN 100. Okay, access VLAN does not exist. Okay, so we missed VTP configuration. So that's why it's giving an error. There is VTP. Yeah, VTP configuration, we missed it. So paste it. Okay, so VTP configuration done. Then we have to come to access port configuration. Okay, so here we have access port configuration. Copy these commands. Then where is our interface? 2. Then paste it. Okay, then no shut. No shut. Okay, then exit. Then again interface. 3. Switch port mode access. Switch port mode access. VLAN should be 120. Okay, no shut. Then exit. Then port number 4. Then same command. Switch port mode access. Switch port mode VLAN 130. Okay. Shut. No shut. Okay, fine. No shut. Then we done it here. Okay. Show IP interface brief. Let's verify. So all four ports are up. Okay, fine. Then VLAN also came up. So here we missed something. So this one we haven't configured it in the second switch. Come to the second switch. Okay, so port number fast Ethernet 0/1 is missing. So this one is missing. Okay, fast Ethernet 1. This should be trunk port. Config terminal interface FA 0/1. This should be trunk port. Okay, so switch port trunk encapsulation. Trunk encapsulation command is not taking. Switch port. What is this command? Okay, so let's copy from here itself. Switch port trunk encapsulation.onq. Why it's not taking here? Copy paste. No, so here it is not taking. Okay, so this is not supporting. No issues. Fine. So this is L2 switch. It is not supporting. Switch port mode access. Then switch port mode. Let's trunk. Okay, so this is trunk. Shut. No shut. End. Then fine. So now this will become green. Okay, so yeah, fine. Then here also similar I have to enable. So come to the switch, access switch 1, config terminal, interface FA0/1, then switch port, switch port mode, access, then switch port mode trunk. Okay, so this is also trunk. So shut, no shut. Yeah, fine. So this is all becomes green. Then why this is not? So this will come up. So why this is not coming up? This is how to verify. Yes. Sorry. In switch 1 port number fast Ethernet 2, 3, 4 is not coming up. Okay, fine. So let's show interface. Show IP interface brief. Brief. Okay. Fast Ethernet 2, 3, 4 is not coming. Here it is showing up. Okay, now it is coming up. So PC1 is came up. Yeah, it will come up, I guess. Okay, so it will take time. So now I'm in here. Okay. Show running interface FA0/2. Why this command is not working? So this case running interface. Okay, so where is that? Yeah, so this one. This is came up, but VLAN 120 not came up. 130 not came up. Okay. Yeah.
config terminal. Let's do shut and no shut interface. VLAN interface FA fast ethernet 0/3 is not came up. So let's do shut and no shut. Let's see what happened. Then similar 4 also shut, no shut, then end. Okay, let's see. So now, yeah, so all configuration is done. Let's verify show VLAN brief. So here we have, oh ho ho ho, okay. So I configured 200, 300 VLAN, right? So here I mention it's wrong. Okay, so then access port configuration is wrong. 120 I configured it. Okay, so this one I have to change. Configure terminal interface paste. Okay, so configure terminal interface. Pin ಆಗಲ್ಲ. Okay, FA 0/3 should be switch port access VLAN 200. Okay, so shut, no shut, fine. No shut, fine. Exit, then interface similar 4 also. Switch port access VLAN 300. Okay, fine. Shut, no shut, end. Okay, so similar we have to configure in access switch 2. So here also I done a mistake. Show VLAN brief. Okay, 100, 200, 300. Yeah, fine. So configure terminal interface VLAN. This one interface VLAN. No, interface FA 0/3 switch port access VLAN 200, then exit, then similar 4 switch port access VLAN 300 here. Okay, fine. So now looks good. Okay, show IP interface brief. Okay, fine. Now let's try to ping core switch 1. Core switch IP 192.168.168.100.10. So core switch 1 is reachable, then 11 core switch 2. Core switch 2 also reachable, then core switch access switch 2, access switch 2, access switch 2 also reachable, fine. Okay, so I have the reachability here. So between these 4 switches, okay, so no issue. Let's move to switch PC. So here let's say, so in this L3 switch I configured DSCP scope. Let's verify DSCP, enable DSCP here. Yeah, it's taken the IP address 10.1.4 and gateway is HSRP IP address. Okay, HSRP virtual IP address. So come to close this, then terminal, not this one, run this one. Okay, now IP config. So yeah, okay, so this is IP, this is the gateway. Okay, fine. Now try to ping first. Try to ping gateway. Copy agila. Okay, 10.1.1.3. So now gateway is reachable. Okay, so fine. So let's see 2.3. 2.3 is not reachable. Okay, fine. But this gateway is reachable. Fine, no issue. So 1.1 this is also reachable.
Fine. 1.2. This is also reachable. Okay. Mm-hmm. So fine. Traceroute. If I do traceroute to this gateway 10.1.1.3, then traceroute is completed. Okay, fine. So so this is the one ITPC. Then we'll open this ITPC terminal. Let's make it as DSCP. It should take IP address. Yeah, this is 5 IP address. Close. Come here. So this PC3 is connected to switch 2 and PC0 is connected to switch 1. Okay. So now IP config. So here it is IP. Okay, 5 and here it is IP config. So here it is 4. Okay. So we have this. Okay. It's more. This much I can do, right? Yeah. Okay, so let's see the reachability from here. Ping 10.1.1 dot. So this PC IP address is 5. Okay, so 5 I can able to reach. Yes, so my HSRP is working now. Yeah, fine. So let's do traceroute for 5. Let's see how it is going. So I can see it's connect directly coming to this PC. Okay. So let's try from here ping 10.1.1.4. So here also reachability is there. So that means, so whatever we done the HSRP configuration in previous lab, right? So in EVNG, so I done the proper configuration, but because of some virtualization, it is not working. Okay. So here it is supporting in EVNG. So here it is not supporting. So maybe these switches are not supporting. Maybe I have to install latest switches. So like these are having Ethernet port, right? So it support 100 Mbps only. So maybe because of that, it is not supporting. So in future, I'll update these switches. Let's see, then we'll do the configuration and we'll see. Okay, but the HSRP configuration is correct, so I'll show you to you. Okay, so enable 1 2 3 4 5. So show run section at this one standby. Okay, so here whatever I done it. Okay, so this is our switch 1, so I'll show you the switch 2 also, so that you'll get the proper clarity. Yeah, this is switch 2. Yeah, fine. Enable 1 2 3. Similar configuration I done for these two switches. Okay, so nothing changes. Whatever we done it previous class, the same configuration I done it here. Okay, so let's show run section, then standby. So here you can compare the configuration. Whatever I done in previous class, same configuration I done it. Okay, so here I added a single so I added a VLAN 1 here. Okay, so for the VLAN 1 also I configured HSRP. So this is the difference I can say. Okay, otherwise remaining all are similar, so no changes. What happened to this? Yeah, okay, no changes. So here you can see standby group number I given 192 for VLAN 100. Then sorry, not 192 for VLAN 1, then 100 for VLAN 100, then 200 for VLAN 200, then 210 is for VLAN 300. Okay, so that means 100 VLANs belongs to IT, 200 belongs to sales, then 210 belongs to, that means 300 VLANs belongs to HR department. Similar here you can see. So these all are not VLAN number. Okay, so this is HSRP group number. So whatever we can give. So here for understanding, I given 100 because this is VLAN 100, right? So that's why I given number as 100. So maximum we can give 255. So above that we cannot give. So that's why I given 210 here. Okay. So this is actually 300 VLAN. So but
I cannot configure HSRP group number as a 300, so that's why I given 210 as a group number. Okay, so this is this configuration. But here we can see the HSRP is working. So now the this one PC 0 and PC 3. Okay, so PC 3 and PC 0, these are belongs to IT VLAN, and I configured DSCP in core switch so that I am getting IP address from DSCP. Okay, so similar configuration, but the default gateway is 3. That means this is HSRP virtual IP address. Okay, so I am able to reach the core switch, HSRP gateway, then I am able to reach VLAN IP address, everything. Okay, so here we can see. So everything I'm able to reach. So that means our configuration is working. So whatever I mentioned in the Excel, that all configuration is correct. Okay, so we don't have any issue with the configuration. Yeah, fine. So this is clear, right? So we have clear this template. So let's configure DSCP pool for other VLANs also, because currently I configured for VLAN 100 only. Okay, so let's do for others. So IP, so pool B, this is for VLAN 200 and this is for VLAN 300. Okay, similar we'll do the configuration. So for that I have to go, sorry. So I have to go here, switch one. This is my switch one. So config terminal, then paste it. Okay, done. End. So similar, I have to configure in second switch also. Okay, so second switch. Okay, so here config terminal. So fine, right? Then let's verify show running section IP DHCP. So okay, so we have pool A, pool B, and pool C. Okay, fine. So similar, we'll verify in switch one. Show running section IPDSCP. Okay, so IPDSCP. Then yeah, so pool A, pool B, pool C. We have similar. Okay, fine. So now we just verified IT PC. Okay, so belongs to IT. So let's verify sales and this gun. So let's open this. So come to desktop. So IP configuration. So here I have to enable the DSCP. So then it will take IP address. So now you can see this sales PC taken the IP address from the DSCP. Okay, so then gateway is virtual IP address. Okay, so fine. So close this, open terminal and try to ping this one. So this PC IP address is 10.1.1.4. Okay, so let's ping 10.1.1.4. So this is not working. Okay. So let's enable sales PC here also and we'll see between sales PC I'm able to ping or not. DSCP. Okay, so this is sales PC. Sales PC we have one is 4 IP and one is 5 IP. Okay, similar we have IT also 4 and 5. So come here and try to ping sales PC 1. Okay, this one ping 10.1.2.4 IP address. So between same VLAN I am able to reach. Okay, but in different VLAN I am not able to reach. So in that case, we have to do some troubleshooting why we are not able to reach. Okay, so let's verify L3 VLAN here. Come to switch 1. I mean switch 2. So let's verify in switch 1. Where is the switch 1? This is our switch 1. Okay, fine. Then show running config. So VLAN. So VLAN 1. This is VLAN 1. Fine, no issue. Then, okay, so VLAN 100 is configured. VLAN this one is configured. 300 is configured. So this is looks good, but we haven't added the gateway here. So let's add the gateway and let's see. Okay, so uh, in the access switch we have to add the default gateway. So let's add and let's see. So this is my access switch
enable 1234, then config terminal. So IP default gateway, we have to give HSRP IP address, that is 192.168.100.100. Okay, so this is VLAN 1 HSRP IP address. Okay, fine. So HSRP IP address done, the default gateway is done. So then let's copy this and move to access switch 2. Where is this? Is the one. Then enable 1234. Fine. Then similar config terminal. Then paste the command. Okay. Sorry, it's not copied. So okay, no issues. We'll type. So in this IP default, in this packet tracer, this is the issue. I'm not able to copy it. So that will be the problem. I don't know why. 192.168.100.100 is the VLAN 1 HSRP IP address. Okay. Enter. What is the missing? So 88. Enter. Then end write. Okay. So now we added default gateway. Let's try to ping now from PC0. PC0 is belongs to IT. This one. Okay. From here we'll try to ping uh, sales department PC. Okay, so this one, this is 2.4 IP address. Sorry, I'm doing trace out. I don't want to do trace out. So I want to ping first. If this ping work, then we'll see. Okay, still ping is not reachable. That means our inter VLAN is not working. Okay, that means our inter VLAN is not working. Why? Question is why inter VLAN routing is not working. Okay, so but I can reach this one, right? Yeah, this one is I'm able to reach. Let's try to ping HSRP gateway. I'm not able to reach, but 2.1 VLAN IP address I'm able to reach, but HSRP gateway I'm not able to reach. Okay, 2.3. Then let's try 3.3. Okay, so yeah, so HSRP gateway I'm not able to reach. We have the SVI configuration. Then what else missing? Okay, so let's configure this part and let's see. Okay, so now come to switch one. Where is my switch one? Yeah, this one, switch one. Show IP interface brief. So fast Ethernet 1/1. Now currently it is down. Okay, so here we can see the status is down. So let's enable and make a trunk. Okay, so config terminal interface fast Ethernet 0/1, then switch port, switch port trunk, encapsulation dot one q. So only L3 switch support this command. Okay, so not L2 switch. So switch port access, switch port mode access, then switch port mode trunk. Okay, so this is the basic command what we have to run here. Then so this is done. End. Then write. Okay, fine. So then come to switch to multi-layer switch to, where is that? Switch to is here. Then here similar will do configuration, config terminal, interface FA0/1. Then so I haven't done no shut there. Okay, fine, no issues. Then switch port, trunk, encapsulation dot one q. Then switch port mode access, then switch port mode trunk. Okay, fine. Shut, no shut. Okay, shut, no shut. End. Right. So now it should be orange. Okay, so similar.
So shut, no shut is fine. Yeah. Similar, I'll do access switch 1 also. Okay. Config terminal. So interface f slash shut, no shut. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತಾರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ Okay, ಗುಣಿತ fine. ಅಂತಾರೆ. So I enabled here. So let's go to the router. Where is my router? So this is the router. Okay, so no. So it is asking, would you like to enter initial configuration? So I don't want to go with the initial configuration. So let's enable. Then, so let's verify the interface. So IP interface brief. So I have two fast Ethernet, then I have serial ports, then I have one Giga Ethernet ports, then I have four Ethernet ports. Okay, so now we have connected fast Ethernet 0/0 and 0/1. We'll do enable those port. Okay, so in the router we have to assign the IP address for that. Okay, so interface. Okay. Mm-hmm. Mm-hmm. So config terminal. Okay, so first we have to assign the IP address for the interface. Okay, interface FA0/0. Sorry, FA0/0. So here I am doing routing. Okay, so just take a look. Then later we'll come to the routing part. Okay, so first I'll assign IP address to here. Fast Ethernet 0/0. So this will be one network. Okay, so let's configure IP address. So we'll configure 10 network 10.1 dot so 10.1 dot let's say 10 network. Okay, so 10 dot uh, IP address 1. So for this interface IP address is 1. So then 255 255.255.0. So this is /24 subnet. Okay, so we call it CIDR 24. So end with 0. So fine. So IP address is done. Then shut no shut. We'll enable the port. Okay, by default it will be disabled. So we'll do shut no shut and we'll enable it. Okay, so now you can see it is coming up. Okay, so fine. So similar we'll do second interface, this one. Okay, exit. Then interface FA0/1. Then IP address. So here we configured. So let's make a note here. Otherwise, you guys will confuse. Okay, so this is our 10.1.1 dot sorry 10.1 IP address. Okay, so then similar here 10.1.1.11.1 configuration. Okay, so this is one. Let's similar here. Let's configure 10.1.12.1 network. Okay, so this will be the one. Then here what we have 10.1.1 dot what is IP address? 4 IP address. Okay, so similar here we have 10.1.2 dot 4 IP. Then similar I have here 10.1.1 dot 5 IP. Then similar I have here 10.1.1 dot 2 dot 5 IP. Okay, so then fine. So yeah. Okay, so I'm here. Meeting will end in 10 minutes. Okay, fine. Okay, so let's IP address. So here I have to add 10.1.11.1 IP, subnet mask 255.255.255.0. This is /24. Then shut and no shut. Okay, so let's enable it. So similar, we'll enable this also. So let's see. Okay, so then IP interface, fast Ethernet. So this is Ethernet, not fast Ethernet. Okay, this is Ethernet 1/0. Enter, then IP address. This should be 10.1.12 network.
12.1, then 255.255.255.0/24 subnet, then shut and no shut. Okay. Okay, fine. So here we done the IP assignment. Okay, show IP interface breeze. Here we can see the IP now. Okay, so these are the IPs. Okay, fine. So now let's see show IP route. Show IP route. So we should have some route. Okay. So we have route 10.10.10.1.10 network, 11 network and 12 network because only these three network we have the route. Okay. So because those are directly connected to this router, but the here whatever we have the network we don't have that. Okay. So here we have uh 10 network 10.1.1.0 network we have here. Then similar we have 10.1.1 10.2.0 we have. Then similar we have 10.1.3.0 we have. Then so similar here also we have. Okay, fine. So but in this router I don't see any route now. So currently only directed connected interface I can see. So let's run OSPF here. Okay, config terminal. So router uh, OSPF 1. So this is process ID we call it. One is process ID. Then so we have to add a network. So this router have these networks. Okay, so let's configure the network. So first network, let's add 10.1.1.0 network. Then we have to add a subnet mask. So I guess here subnet mask will not take 255.255.0. Let's question mark. Yeah, it's taking the subnet mask, no issue. So in some cases, we have to use wildcard mask opposite to this. So wildcard for this /24 will be like 0.0.0.255. It is opposite to this one. Okay. Okay, so we are here, area 0. Still no one is joined. Yeah, okay. So yeah, so we are here. So now I'm adding the network. So area. So in the OSPF, we have to add an area. So like I'll add a area 0. That will be backbone area. Okay. So then end. So I have added one network. So let's add another network. So another is two network. Then similar, I'll add network 3. Okay. So network 3. So I added. Then let's I done here. So enter. Then right, let's see the route now, whether I can see some route. So still I don't see any route here. Okay. So let's do similar OSPF configuration in core switch 1. Okay. So come to core switch 1. Where is that? Yeah, distribution switch 1. So then config terminal. So when we are enabling routing, so in that case, we have to enable one command. We have to run one command, IP routing. So in this case, this L3 switch, we call it, right? So this will make as a L3. So basically, normally we called it as L3, but when we run this command, then only this switch will be become a L3 switch. Okay. So otherwise, by default, it will be like normal switch only. So normal L2 switch only. So today's interview, they asked me the similar question. So they called they asked like similar switches we have like L2 switches, like basically switches we called as L2 only, right? So by default it will be L2 only. So in that case he asked me like what is the difference between L3 and how you'll make the switch as a L3.
So I told him, so when we run IP routing command, then the switch will be became a L3. Okay, so this is the one interview question. So the interview may ask. Okay, so you have to make sure. So like the difference between L2 switch and L3 switch. Okay, so this is the major different we can say. So now I run the IP routing. Now this switch act as a L3. Okay, so we can run routing here now. So we can do some OSPF routing, or we can do REAP, we can use EIGRP. So okay, so these kind of things. Okay, fine. So let's do OSPF here. So I have to use router OSPF. This is the default command. Okay, so when we are enabling OSPF, so then so we can use OSPF1. This is our process ID. So process ID should be single, or should not be a mismatch. Okay, so now I have to add a network. So for this switch, so which all are network? Okay, so for this switch, this will be one network, and this switch, this will be one network, because this is directly connected. So we don't want to add into the network. Okay, so this is also directly connected. So these all are VLANs network. Okay, so let's add this one, these two networks. So network will be 10 dot 1 dot 12 dot 0. This is one network, 12 dot 0. Okay, then subnet mask 255.255.255 dot 0. Then area, so let's say 0 area. So I don't want to change the area, so all should be in 0. Fine, no issues. Okay, so then let's add another network. So another we have 11 network, correct? So 11 network. So this is one network. So I added two networks here now. So show IP route. Let's see the routes. Is it learning something? So no. So these all are directly connected only. So I don't see any routes here. Okay. So we can see these all are directly connected. So I don't see any route. So let's go to here and we'll see. Let's configure L distribution switch 2. Okay, similar configuration. Config enable 1 2 3 4 5. Okay, then config terminal. Runnable routing. IP routing. Then OSPF, oh sorry, router OSPF 1. Then let's add network. Network will be 10 dot. So for this switch, this is the one network and this is the one network. Okay, so 10 dot 1 dot 10 dot 0 network. 255.255.255.0. Then area should be 0, so no issue. Then enter. Then similar, we have 11 network for this. Okay, so 11 network, then fine. So I done the configuration. So IP OSPF neighbor, no neighbor found. Show IP route, show IP route. Okay, still I don't see the route from this switch to here. Okay, fine. Let's try to ping this IP address. 10.1.111.1. But even though IP address also not reachable. Okay, so but this is directly connected, should be reachable. Okay, directly connected VLAN what, but the subnet is different. So I haven't added this network, right? So show running section OSPF. Section OSPF. So I have these two networks with this one. So let's do one thing. Mm, why? Let's configure router ID for this. Okay. Um, and okay, so let's do one thing. Okay, configure terminals. So router OSPF will no. So
config terminal in. So no, I'm not able to copy this. Copy. I'm doing this. No, so copy is not working. So no, it's just I have to configure everything manually here. Copy paste I can't do. Okay, so router OSPF will do one. So we'll remove and we'll re-add it. Okay, so fine. So no router OSPF. Now it's removed everything. So let's verify. So everything should be removed. Yeah, so everything is removed. Okay. Config terminal, router, OSPF. Let's say this will 3, distribution switch 3, right? So then network, let's add 000. That means 000 area 0. Okay. So this means this will advertise all the networks, whatever we have here. 10.1.12, then the 10.1.10. Okay. So that's why I given 0000. Okay. So no need to add every manually everything. So let's end. So similar we'll do for core switch, distribution switch 1 also. Show running ಬ್ರೋ section. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಏನೋ Okay, ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೈತಲ್ಲ. ಫೈಲ್. Okay, okay, file ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೈತೆ. Yeah. Okay, so similar will remove for core switch also, distribution switch 1 also. Okay, so config terminal, no router OSPF 1. Okay, so here we'll configure router OSPF 2. Okay, let's verify 1 2 3. Okay, so network will be similar, network 0. So I'm advertising all networks, then 0.0.0, then area should be 0. So all are in within a area. Okay, fine. Now show IP route, anything is there? So still no route. Okay, network is advertised, fine. Show IP OSPF neighbor. No, nothing. Neighbor is not there. Neighborship is not coming up. Okay. So come to router 1. Show IP OSPF neighbor. Why neighborship is not coming up between these two? Show IP route. So I can see this much. Let's configure loopback interface and we'll see interface loopback. So this is 1.1.1. Okay. Okay. So loopback 1. Okay. So IP address. Let's make it 10 dot 10 dot 10 dot 10 dot 10 dot 10 dot 10. Okay. 255.255.255.0. So no set. So this is loopback is configured here. Similar will configure loopback for this one. Config terminal interface loopback 1, then IP address. So router 1 is 10. Then let's configure 20 here. Loopback as a 20. 20 dot 20 dot 20 dot 20 10 255 dot 255 dot 255 dot 0 similar. Okay, that is 2020. So no set. So similar will configure for access switch, distribution switch 3, config terminal interface loopback 1, then IP address. Let's configure 30 for this. 30 dot 30 dot
30.30.30.30, then 255.255.255.0, exit, do show IP OSPF, do show IP route. So now I can see directly connected loopback interface also. So, okay, let's come to here, router, show IP route. So I can see 10, this one. Okay, show IP OSPF neighbor. Okay, show IP in show IP OSPF interface. So no, interface is not showing. Okay, why? Okay, so interface. No interface is configured. Interface F0/0. Then OSPF router question mark. What we have option or not. Delay is there, duplex is there, zone, standby, speak, zone, description, port channel are, so we don't have this option also. Okay. Okay, so IP OSPF interface neighbor virtual links database. Let's see database. So only I can see this 12 network in database. Advertise router says 65. Show IP OSPF. Border routers. Entire, no, nothing is there. OSPF is not established. Okay, so interface FA0/0. Okay, so what is the MTU? 1500. Then I think I have to configure P2P VLAN, maybe. Then only I can make the neighborship here. Hello, Taiwan. MTU is matching. Up, timeout. MAC address, fine. What is the MTU /1/1? This is full duplex, 1500. 1500, then full duplex. Okay, no issue. Come to layer 2 switch, show interface F0/1. So MTU is matching, full duplex, no issue. It's 100 Mbps. So the router we have 100 Mbps, no issue. Then what is missing here? Okay. Okay, so let's configure IP address for the switch interface. So if I configure IP address for the interface, okay, config terminal interface FA0/1, then no switch port, then IP address. Oh, IP, so no switch port, right? No switch port. Okay, now IP address. Then let's configure 10.1.10.2 IP address.
255.255.0. Okay. No set. Fine. Right. Now try to ping 10.1.10.1 IP. Yeah. So between these two, I have the reachability. Okay. Show IP route. Okay. Now I can see the route. So 20 directly connected, but it is suspended. Oh, K1 subnet. It is showing suspended. Okay, no issues. Let's configure similar here. So interface FA0/1, then no switch port, then IP address, okay. Here 10.1.11.2 IP. Okay, 255.255.255.0, then no shut. Okay, so then end. Try to ping the neighbor. Ping neighbor interface IP address 10.1.11.1. Okay, I can able to reach. Fine. Show IP route. So 30/24 subnet is subnetted one. Okay. Okay, come to the router. Router 0. Show IP route 10.1.12, 10.1.10, 10.1.10. Okay. Show IP OSPF neighbor. So neighborship is not found. Similar. Why? So running section OSPF network is advertised in the core switch 1. Show running section OSPF. Okay, so similar will do for here also. Interface. No router OSPF 1, then router OSPF 1, then let's see network 0.0.0.0, then 0.0.0.0, then area become 0. Okay, then end. Show IP route. Still I'm not seeing the route. 10.1.1.1. This will be not reachable because I don't see the neighborship. So running section router ID showing. Neighborship is not coming up. Why? Question is why. Bro, sorry, routing ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಾರಿ ರೌಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೌಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ರೌಟಿಂಗ್ ಆದ್ರೆ ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಟ್ರೇಸ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ರೌಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸೊ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಲ್ಲ ನಮ್ದು, ಸೊ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿತು. ಸಾರಿ, ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗೀತಾ ಅಂತ. ಯಾ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮುಗೀತು. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವೇನು ಒಂದು SSH ನೋಡ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಿಚ್ ಪೋರ್ಟ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ಪೋರ್ಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ. ಸೊ ಅದು ಎರಡಿದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಮುಗೀತು. ಸೊ ರೌಟಿಂಗ್ ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಇದು ಇವತ್ತು.
ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಹಾಂ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದು ಸರಿ ನಮ್ದು ಇವತ್ತು. ಹ್ಞೂ ಪಿಂಗ್ 10 ಡಾಟ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂದ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಓ ಎಸ್ ಪಿ ಎಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಹಾಂ ಹೌದು So, ಹಾಂ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಹೌದು ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಯಾ, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಇದು. ಸೊ ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಓಕೆ. ಸೊ ವಿಚ್ ಪಿ ಸಿ 0. ಸೊ ನನಗೆ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಈ 4 IP ನ ರೀಚ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ IT ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಂದ ಸೇಲ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ನಾವು ರೀಚ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಪಿಂಗ್ ಲಾಸ್ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಬಟ್ ಇವಾಗ ನಾವು ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಓ ಎಸ್ ಪಿ ಎಫ್ ರನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅಂದರೆ ರೌಟಿಂಗ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ರನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಆವಾಗ ನಾನು ಇಂಟರ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಇಂಟರ್ ವಿಲ್ಯಾನ್ ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡಿದರೆ, SVI ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಂಟರ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು HSRP ರನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ರೌಟಿಂಗ್ ರನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪಿಂಗ್ 10.1.3.3.3. ಸೊ ಇವಾಗ ನಮ್ಮದು ಎಲ್ಲ HSRP IP ಅಡ್ರೆಸ್ ಪಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿಂಪಲ್, ನಾನು ಇವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಏನೇನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ನಮ್ಮದು ಇದು HSRP IP ಅಡ್ರೆಸ್ 10. ವಿಲ್ಯಾನ್ 100ಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಲ್ಯಾನ್ 100ಗೆ ಏನು IP ಇದೆ, 10.1.1.3 ನಮ್ಮದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ ವಿಲ್ಯಾನ್ 200ಗೆ ಏನಿದೆ, 10.1.1. ಸಾರಿ 2.3 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ ವಿಲ್ಯಾನ್ 300ಗೆ ಏನಿದೆ, 10.1.3.3 ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮದು HSRP IPs. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆಲ್ ಆರ್ HSRP IPs. ದೆನ್ ಸಿಮಿಲರ್ ನಮ್ಮದು ವಿಲ್ಯಾನ್ IPs ಇದಾವಲ್ಲ, ಸೊ 2 ಸ್ವಿಚಲ್ಲಿ ವಿಲ್ಯಾನ್ಸ್ IPs ಇದಾವೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಲೈಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿದ್ರೆ ಬೆಟರು. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾನು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು, ಆವಾಗ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಕಟ್ ದೆನ್ ಪೇಸ್ಟ್. ಸೊ ಇದು 2 ಸ್ವಿಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ವಿಲ್ಯಾನ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಆ, ಇದನ್ನ ನಾವು SVI ಅಂತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ SVI 100 ವಿಲ್ಯಾನ್ ಒನ್ಗೆ ಒಂದು IPS ಏನಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ವಿಲ್ಯಾನ್ ಒನ್ಗೆ ಏನಾಗಿದೆ, 192.168.1.10 IP ಅಡ್ರೆಸ್ ವಿಲ್ಯಾನ್ ಒನ್ಗೆ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದೆನ್ ವಿಲ್ಯಾನ್ 100ಗೆ ಏನು IP ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು, 10.1.1.1 ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, 2 ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ವಿಚ್ ಅಲ್ಲಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ದೆನ್ 200ಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, 10.1.2.2 ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ವಿಲ್ಯಾನ್ 300ಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, 10.1.3.3 ಮಾಡಿ 2 ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ ಕಾಪಿ ಈ ಕಡೆನೂ ನಾವು ಸಿಮಿಲರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ IP ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ, 1 ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 1 ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫೈನ್. ಓಕೆ, ಯಾ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇದು ಡಿಲೀಟು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ IP11 ಇದು ಸ್ವಿಚ್ IP ಅದು. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಲ್ಯಾನ್ 1 IP. ಸೊ ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಏನೇನು ಟಾಪಿಕ್ ಅಂದರೆ, ಫಸ್ಟು ಹೋಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇದು, ಹೋಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಯಾವ ಥರ ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಕು. ದೆನ್ ಫಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಹೋಸ್ಟ್ ನೇಮ್. ದೆನ್ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಸೊ ನೀವು ಈ ಟೆಂಪ್ಲೇಟು ಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ನಾವು ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ವಾ. ಸೊ ದೆನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ IP ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ 130. ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿರೋದು ನಾವು L3 ಸ್ವಿಚಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ವಾ? ಎಸ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ L3 ಸ್ವಿಚಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು MGMT. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು SV ಲೈಕ್, ಸೊ L3 ಸ್ವಿಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋದು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು XS ಸ್ವಿಚ್ ಇದು ಸೆಪರೇಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ MGNP IP ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ IP ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಸೈನ್. ಓಕೆ, ಹೋಸ್ಟ್ ನೇಮ್, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ IP, ದೆನ್ ವಿ ಕಾನ್ಫಿಗರ್ಡ್ VTP,
VTP ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಥರ್ಡ್ ಫೋರ್ತ್ ವಿ ಕಾನ್ಫಿಗರ್ಡ್ STP ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ 3. STP ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ದೆನ್ ವಿ ಕಾನ್ಫಿಗರ್ಡ್ L2 VLAN ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. L2 VLAN ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಆಗಿದೆ. ದೆನ್ ವಿ ಕಾನ್ಫಿಗರ್ಡ್ L3 VLAN ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. L3 VLANಗೆ ನಾವು SVI ಅಂತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ SVI ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಇಂಟರ್ ವಿಲಾನು ಅಂತಾರೆ. ಇಂಟರ್ ವಿಲಾನು ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಇಂಟರ್ ವಿಲಾನು ಅಂತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೈಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದಾಗ ನೀವು ನಾರ್ಮಲಿ SVI ಅನ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವರ್ಡು SVI. ಸೊ L3 VLAN ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಅಂದ್ರೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ SVI ಅಂದ್ರೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸ್ ಪ್ರಕಾರ SVI ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅನ್ನಿ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ 6th, ದೆನ್ 7 ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಟ್ರಂಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟ್ರಂಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ದೆನ್ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಾವು, 8 what we done, come here. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಹೋಸ್ಟ್ ನೇಮ್, ದಿಸ್ ಒನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಟೆಲ್ನೆಟ್ ಒಂದು ಮಿಸ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೆಲ್ನೆಟು ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಹೋದರೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಟೆಲ್ನೆಟ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಟೆಲ್ನೆಟ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್. ಸೊ ದೆನ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾನ್ಫಿಗರ್, ಟೆಲ್ನೆಟ್ ಆದಮೇಲೆ VTP ಆದಮೇಲೆ L2 VLAN, L2 ಆದಮೇಲೆ L3 VLAN ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಟ್ರಂಕ್ ಪೋರ್ಟ್ ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಪೋರ್ಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಸ್ವಿಚ್ ಬರುತ್ತೆ. HTTP ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಆಗಿದೆ. ಈಥರ್ ಚಾನಲ್ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಈಥರ್ ಚಾನಲ್ ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ದೆನ್ HSRP ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ಈಥರ್ ಚಾನಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಈಥರ್, ಬಟ್ ಈ ಟೋಪಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಟ್ ಹಳೆ ಟೋಪಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ದೆನ್ HSRP ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ದೆನ್ 10 DHCP ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, DHCP. ಸೊ ಈ ಟೋಟಲ್ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಲೈಕ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನೋ ಇಶ್ಯೂಸ್. ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾಳೆ. ಸೊ ಮೇ ಬಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ದು ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಐ ಗೆಸ್. ಸೊ ಅದು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾಳೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟೊಂದು ವಿ ಟಿ ಪಿ ನಾರ್ಮಲಿ ಲೈಕ್ STP ಅದೇನು ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಡಲ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡಿದ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಸ್ವಿಚ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸ್ವಿಚ್ 2. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಡಿ ಅಂದರೆ ಡಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸ್ವಿಚ್ 2. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ ನಾವು ಇಲ್ಲೂ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ವಿಚ್ 1 ಅಲ್ಲೂ ಸಿಮಿಲರ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಇದೆಲ್ಲ ಹೋಯ್ತಾ? ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ select this. Okay. So this is, let's say, compare. So this should be here. Okay, so this should be here. ಸೊ ಟೊಪಾಲಜಿನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕಡೆ ತಗೋಣ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫೈನ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅವರ್ SVI, ಇಲ್ಲಿ ಬರಲಿ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ನಾವು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು, ಆಕ್ಸೆಸ್ ಸ್ವಿಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಸ್ವಿಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಸ್ವಿಚ್ ಲೆವೆಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಸಿಮಿಲರು ಹೋಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ IP ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಟೆಲ್ನೆಟ್ ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದೆನ್ VTP ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಸಿಮಿಲರ್ STP ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. L2 VLAN, L3 VLAN, ಟ್ರಂಕು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಟಿಲ್ ಹಿಯರ್ ರಿಮೂವ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಆಕ್ಸೆಸ್ ಪೋರ್ಟ್ ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಆಕ್ಸೆಸ್ ಪೋರ್ಟ್ ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ ನಾವು
ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸಿಮಿಲರ್ ಹಿಯರ್ ಐ ಕಾನ್ಫಿಗರ್ಡ್. Yeah, switch to this is access switch. Okay, A indicate access switch. Okay, so A indicate access switch. ಓಕೆ ಯಾ ಫೈನ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಿ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಪಿ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿ ಎಸ್ ಸಿ ಪಿ ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಡಿ ಎಸ್ ಸಿ ಪಿ ಇಂದ ಐ ಪಿ ತಗೊಂಡು ಓಕೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ನ ನೀವು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಈ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ನಾನು ಮರ್ತ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಓ ಎಸ್ ಪಿ ಎಫ್ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ 11 ಈಸ್ ಓ ಎಸ್ ಪಿ ಎಫ್. ಓ ಎಸ್ ಪಿ ಎಫ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ರೀಚಬಿಲಿಟಿ ಸಿಗಲ್ಲ, ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓ ಎಸ್ ಪಿ ಎಫ್ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ ಹಿಯರ್ 11 ಈಸ್ ಓ ಎಸ್ ಪಿ ಎಫ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿದೌಟ್ ಓ ಎಸ್ ಪಿ ಎಫ್ ಆರ್ ವಿದೌಟ್ ರೌಟಿಂಗ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ನಮಗೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಇಂದ ಐ ಟಿ ಇಂದ ಎಚ್ ಆರ್ ನಾವು ಪಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅವ್ರ ರೀಚಬಿಲಿಟಿ ಸಿಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಓ ಎಸ್ ಪಿ ಎಫ್ ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಪಿ ಸಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಗೇಟ್ ವೇ ಏನಾಗಿದೆ, ಎಚ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿದು ಐ ಪಿದು ಗೇಟ್ ವೇ ಆಗಿದೆ ಈ ಪಿ ಸಿಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಕರೆಂಟ್ಲಿ ಈ ಸ್ವಿಚ್ ನಮಗೆ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೈ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಂದು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಈ ಪಿ ಸಿ ಇಂದ ಜನರೇಟ್ ಆದ್ರೆ ಪಿ ಸಿ 0 ಇಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸ್ವಿಚ್ 1ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ರೌಟರ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಆಚೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಿಚ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೈ ಎಚ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್, ಎನೇಬಲ್ 1 2 3 4, then show standby, let's say brief. Okay, enter. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನಿಮಗೆ ವಿಲ್ಯಾನ್ 1 ಏನಿದೆ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇದೆ. ಸೊ ವಿಲ್ಯಾನ್ 100 ಆಕ್ಟಿವ್ ಇದೆ, ವಿಲ್ಯಾನ್ 200 ಆಕ್ಟಿವ್ ಇದೆ, ಸೊ ವಿಲ್ಯಾನ್ 300 ಆಕ್ಟಿವ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮಗೆ ಸ್ವಿಚ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸ್ವಿಚ್ 1 ಆಕ್ಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮುಂದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ಸ್ವಿಚ್ 2 ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೈ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದೆ ಇವಾಗ. ಸೊ ಅದ್ರದ್ದು ಕೆಲಸ ಏನು ಇಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತೈತೆ ಅದು. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಫೇಲ್ ಆದ್ರೆ ಇದು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಟ್ರೇಸ್ ರೂಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಓ ಎಸ್ ಪಿ ಎಫ್ ನೇಬರ್ಶಿಪ್ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿತ್ತು ಸೊ ನಮ್ದು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಯಾವ ತರ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೈ ಬ್ರೀಫ್, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಬ್ರೀಫ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೈ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೈ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫೈನ್. ಸೊ ನಮ್ದು ಈ ಕಡೆ ರೀಚ್ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ನೋಡ್ಬೋದಿತ್ತು, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ರೀಚಿಂಗ್. ಸೊ ಓ ಎಸ್ ಪಿ ಎಫ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪಿ ಸಿ 1 ಇಂದ ಈ ಐ ಪಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ಮೇ ಬಿ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್, ಮೇ ಬಿ ಡೌಟು. ಲೆಟ್ಸ್ ಟ್ರೈ 10.1.10.2 ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ಯಾ 2 ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ರೀಚಬಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ರೀಚಬಲ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇದು ಡೌಟು. 1 ನೋಡೋಣ. 1 ರೀಚಬಲ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಓ ಎಸ್ ಪಿ ಎಫ್ ನೇಬರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಿಂಗ್ ರೀಚಬಲ್ ಇದೆ. ಟ್ರೇಸ್ ರೂಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಲೆಟ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಟ್ರೇಸರ್ಟ್ 10.1.1.10.1. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ 10.1.1.1ಗೆ ರೀಚ್ ಆದೆ. 1ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾರಿ ಏನಾಯ್ತು ಇದು, ನೋ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಸೊ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ 30 ಹೋಪ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಔಟ್ ಬಂತು. ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಔಟ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಂದು ಇಲ್ಲಿ ಓ ಎಸ್ ಪಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ರನ್ ಇದ್ರೆ ಸೊ ಆವಾಗ ಇದರದ್ದು ಐ ಪಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಈ ವರ್ಚುವಲ್ ಐ ಪಿ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಂದ ಆಚೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಔಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಐ ಪಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಅದು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಆಚೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಟ್ರೇಸರ್ ಟು ಗೂಗಲ್ ಮಾಡೋಣ 8.8.8.8. ಸೊ ನಾನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ.
ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡ್ಬೋದು ಇದು ನಂದು ಗೇಟ್ವೇ. ಸೊ 10.1. ಸೊ ಇದು ಯಾವ್ದು ಗೇಟ್ವೇ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ದು ಐ ಪಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇದು. ಸೊ ಮೊಬೈಲಿಂದ ನನಗೆ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಐ ಪಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಅದರದ್ದು ಐ ಪಿ ಅಡ್ರೆಸ್ಸು. ಸೊ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಏನು ಐ ಪಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನನಗೆ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ C. ಇದು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಇವಾಗ. ಇಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಐ ಪಿ ನೋಡ್ಬೋದಿತ್ತು ಯಾವ ಸಿಕ್ಕೈತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಥರ ನಾವು ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ರನ್ನಿಂಗ್ ಇದೆ, ಸೊ ಅದು ಹಂಗೆ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇವಾಗ. ಕೆ ಸಿಮಿಲರ್ we have this PC3, right? PC3 also IT1. Okay, ping 10.1.2.3. So this is our HSRP IP. So again, this is IP, but this is VLAN 2. So now let me try to trace from here to here. Okay, so let's see how it will be. Tracert 10.1.2.4. ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ, ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಈ ಸ್ವಿಚ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲ್ಲ ಅದು. ಸೊ ಬಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಗಿ ಈ ಸ್ವಿಚ್ ಇಂದಾನೆ ಆಚೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ 1.1ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 1.1 ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ವಾಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಗೇಟ್ ವೇ 1.1 ವಿಲಾನ್ 100. ಓಕೆ, ಸೊ ನನಗೆ ಏನ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಆಚೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ do one thing. So if we connect one PC here, otherwise we can, what we can do, but ಇದು ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಟ್ರಾಫಿಕ್. ಸೊ ಯಾ, ಸೊ ಈ PC5ಗೆ ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಇದರದ್ದು ಐ ಪಿ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಐ ಪಿ ಅಡ್ರೆಸ್, ಲೆಟ್ಸ್ ವೆರಿಫೈ. DHCP is enable, DHCP enable. ಈ ಪಿ ಸಿಗೆ 4 ಐ ಪಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಓಕೆ, 3.4. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಇವಾಗ PC3 ಈ ಪಿ ಸಿಯಿಂದ, ಇದು IT PC, ಇದು ನಮ್ದು HRPC. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಪಿ ಸಿಗೆ ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ HRPC ಐ ಪಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಏನಿದೆ 3.5. ಓಕೆ, ನೋ ಸಾರಿ 3.4. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡೋಣ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಯಾವ ತರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಯಾಕೆ ಆಕ್ಟಿವ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೈ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ, ಇವಾಗ ನಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಲೈಕ್ ಲಾಜಿಕಲಿ, ಲೈಕ್ ಇಲ್ಲ ಫಿಸಿಕಲ್ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್ ಬರೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾನೆ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು, ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ಬೋದು, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಸೊ ಯಾ ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಹೆಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, PC3 ಇಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸ್ವಿಚ್ 1ಗೆ ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಈ PC5ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್, ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಆಫ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೊ ಅವಾಗ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಲ್ಲ ಅದು, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಇದನ್ನ ಈ ಸ್ವಿಚ್ ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋಣ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಪವರ್ ಆಫ್ ಮಾಡೋಣ. ವೇರ್ ಇಸ್ ದ ಪವರ್ ಬಟನ್, ಇಸ್ ದೇರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ಪವರ್ ಆಫ್ ಆಪ್ಷನ್ ಐ ಗೆಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಇದೆ. ಝೂಮ್ ಇನ್, ಝೂಮ್ ಇನ್, ಎನಿ ಪವರ್ ಆಪ್ಷನ್? ಪವರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ನೋ ಇಶ್ಯೂಸ್. ಸೊ ನಾವು ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವಿಲ್ಯಾನ್ ನ ಶಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಶೋ ರನ್ನಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ಯಾನ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಷ್ಟೊಂದು ವಿಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋ ಇಶ್ಯೂ. ಶೋ ಇನ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್, ಕಾನ್ಫಿಗ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ವಿಲ್ಯಾನ್ 100, ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕಮಾಂಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾನು, ಇಲ್ಲ ವಿಲ್ಯಾನ್ 100 ಒಂದೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಐ ಗೆಸ್ ಒಂದೊಂದೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಶಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡೋಣ ಇದು. ಸೊ ವಿಲ್ಯಾನ್ 100 ಶಟ್ ಡೌನ್ ಡನ್. ಸೊ ವಿಲ್ಯಾನ್ 200 ಶಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡೋಣ. ಶಟ್
then VLAN 300 to shut down ಮಾಡೋಣ. Okay, so 300 to shut down. So ಇವಾಗ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಬಾರ್ದು. Okay, so let's initiate the traffic from PC3 to PC5. Okay, so this is the PC5 IP address result. ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಮ್ದು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸ್ವಿಚ್ 2ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ವಿಚ್ ಟು IP address, VLAN IP address, this is the one. Okay, so here I mentioned it. So 1.2 ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ 1.2 ಯಾಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಈ PC belongs to IT VLAN, that is means 10.1.1 network. So when traffic initiate from PC3, it will go to the VLAN 100 only. Okay, so from the VLAN 100, it will route the traffic towards VLAN 300. Okay, so that's why we need a routing. Okay, so the traffic should be routed to VLAN 300. If you don't have routing, then it will not route to towards VLAN 300. So it will simply say, I don't know the route how to reach PC5. Okay, so this is the concept. So now let's say, so this is active now, so we can verify in the switch also. We can do show standby and we can verify. Okay, show standby brief. So now you can see, instead of VLAN 1, remaining all are active now. So in switch 2, because we done shut for only 3 VLAN, not for VLAN 1. Okay, so this is the concept. So here we can do. So next tomorrow, let's see SSH configuration and this one, telnet. But I will lose this topology because I don't have a proper login to this Cisco packet tracer. So I am in quest mode right now. So I try to log in with the username password, but it is saying like authentication in progress. Okay. Right. So it's showing authentication progress or authentication, please wait. So I don't know why, but I will lose tomorrow this topology. So one more thing. So here we have some simulation, right? So here we can see something. So start. Yeah, we can see something here. Then switch to reserve 0 STP. Then this one multi-layer switch. Okay, yeah, how traffic is going. Yeah. So here what we can see how traffic is going. So let's ping from this PC. Okay, PC3 to PC5, and we'll see the ping this one. Okay, so I initiate traffic from PC3, it should come here and it should routed back to PC5. Okay, so let's do simulation and we'll see. So play. So now you can see traffic is came here, it's showing right option. Then okay, this is previous traffic, I guess. Yeah, this is previous traffic. So it is now, right now, where is now recent traffic. So this is showing all traffic. Where is the recent traffic? This is recent traffic. And this is saying all. It should be somewhere we can see here. I don't know. There's constant delay. Not this one. Reset simulation. No, it is showing previous traffic only. Event list. Real time traffic. So actually some here we can see somewhere. I forgot it. Show all edit filter. Yeah, we can filter here only ICMP. Okay, ICMP indicate ping response. Okay, close. Now we'll see. No, still it's showing that only previous traffic.
Still it's showing previous traffic only. Buffer full packet. Clear event list, preview, clear event list. Filters. Edit filter list. ACL filter. No. Implemented, right? Implemented. Somewhere we can see. Show all none. Showing something. No, I don't know. Okay, so leave it for this simulation. Okay, fine. This is clear, right? So let me show the final this thing. So OSPF configuration so that you can just have a look. Okay, show running section OSPF. So just I done only single command. Okay, so I run router OSPF2 and I advertise the network. So when I mention 0000 IP address, this can be network and this will be subnet mask, this part, and this will be the area. Okay, so area is belongs to 0. So that means these all are belongs to 0 area. So we can create multiple areas that also. So but currently I configured as a 0 area. Okay, so these all are belongs to area 0. So simple. So we can see the route now. Show IP route. So if I remove this one, right? If I remove this one, I will not able to ping from PC3 to PC5. That will be the problem. So, okay. So if I remove OSPF, then I will not reach here. So that means the traffic will not routed to VLAN 300. Okay, from VLAN 1. So that will be the problem. So here we can see show IP OSPF neighbor. We cannot see, I guess. Yeah, we cannot see neighbor. So because only directly connected we can see. Okay, fine. So it's good enough for today. So we'll see tomorrow this one port security and SSH. Then switching part will be completed. So then let's day after tomorrow we'll start the routing part. Okay, so we'll come with the static, dynamic routing. Dynamic in the dynamic we'll see RIP routing, ERGRP, then OSPF. Okay, so these three we'll see. So then, yeah, then it's fine. So, but I lost this topology tomorrow. So we have to create again the topology. Or in the routing part, we can. So we no need this topology. We can create one single switch and we can connect the PCs and we can see the port security. Okay. So even SSH also we can connect two switches and we can do the SSH. No issues. So that's fine. So we'll see tomorrow. Yeah. ಟೈಮ್ ಫ್ರೀ ಇದ್ದೀರಾ ಒಂದು 2 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಇದೆ ನನಗೆ ಫುಲ್ಲು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ Okay. Okay. ಹೇಳಿ no issues. ಇಲ್ಲಿಗ ಈಗ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ವಿಚ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಸ್ವಿಚ್ಚು Hmm. ಈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಸ್ವಿಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಐಪಿಸ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಐಪೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಲೈಕ್ ಈ ಸ್ವಿಚ್ ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸೊ ಲೈಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಈಗ ನನಗೆ ಈಗ ಐಪಿಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಸ್ ಇದಕ್ಕೇನು ಐಪಿ ಕಾನ್ಫಿಗ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ ಟು ಸ್ವಿಚ್ ಆ ಡಿಸ್ ಆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ರೌಟರ್ ಎಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಐ ಪಿ ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಡೌಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಹ್ಮ್ ಈ ಒಂದನೇ ಪಿ ಸಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಒಂದ್ ನೆಟ್ವರ್ಕು ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಸಿ ಬಂದು ಬೇರೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ವಿಲನ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ವಿಲನ್ ಸಪರೇಟ್ ಇರೋ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಬೇರೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡೌಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ವಿಲನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಹ್ಮ್ ಆ ವೀಲನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಆ ಸ್ವಿಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಷ್ಟೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಟ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಬರೀ ವಿಲನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ
ವಿಲನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೂ IP ಕೊಡ್ಬೇಕಾ ಅದಕ್ಕೆ? ಸೊ ವಿಲ್ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ ವಿಲ್ಯಾನ್ ಕೊಟ್ರೆ ನಿನ್ಗೆ, ಸೊ ನೀನು PC 0ದಿಂದ PC 1ಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ವಿಲ್ಯಾನ್ ಇದ್ರೆ. ಸೊ ಹಾ ಹಾ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, IP ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಆ IP ಅಸೈನ್ ಮಾಡೋದು ಏನಂತೀವಿ ನಾವು, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, SVI ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ ಇಂಟರ್ ಎಲ್ L3 ವಿಲಾನು ಅಂತೀವಿ, ಇಲ್ಲ SVI ಅಂತೀವಿ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸ್ ಪ್ರಕಾರ SVI ಅಂತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಓಕೆ. ಟರ್ಮ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಆ ವಿಲ್ಯಾನ್ಗೆ IP ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅವಾಗ ನಾವು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟೆಡ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದು. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ವಿಲ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸೆಪರೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸೆಪರೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ನೀವು ಲೆಟ್ಸ್ ಸೆಪರೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು, ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಕಳ್ಸಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಓಕೆ. ನಾವು SVI ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬೇಸಿಕಲಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಲೆಸ್ HSRP ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗೇಟ್ ವೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ L3 ವಿಲಾನ್ IP ನೇ ಗೇಟ್ ವೇ ಆಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಹೌದು. HSRP ಇದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, HSRP IP ನ ಗೇಟ್ ವೇ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ HSRP ಇದ್ರೆ ನಾವು ಓಕೆ. OSPF ರನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಪಿಂಗ್ ಆಗಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ OSPF ರನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅವಾಗ ರೌಟಿಂಗ್ ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ. ಸಿಂಪಲ್, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ OSPF ಬಟ್ ರೌಟಿಂಗ್ ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಆಗಿರ್ಲಿ. ಸೊ ಬಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ರೌಟಿಂಗ್ ಎನೇಬಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಈಗ ನಾವು VLAN ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ VLANಗೆ IP ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಎಸ್, ಸಿಂಪಲ್, ಅದನ್ನೇ L3 ಅಂತೀವಿ ನಾವು, IP ಅಸೈನ್ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡೋದು. ಆಮೇಲೆ ಇದು IT ಟೀಮು, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಸೇಲ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ಗೆ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಎಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ಅದು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಪೋರ್ಟ್ ಅಂತೀವಿ ಓಕೆ. ನಾವು. ಆಕ್ಸೆಸ್. ಆಕ್ಸೆಸ್ ಪೋರ್ಟ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ನಮ್ದು ಟ್ರಂಕ್ ಹಾ ಪೋರ್ಟ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ 3 ವಿಲ್ಯಾನ್ದು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರಂಕ್ ಪೋರ್ಟ್ ಅಂತೀವಿ. ಕ್ಯಾರಿ. ಅದು ಓಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟರ್ಮ್ ಐತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರಂಕ್ ಪೋರ್ಟ್ ಟ್ಯಾಗ್ ವಿಲ್ಯಾನ್ ಅಂತೀವಿ ನಾವು. ಟ್ಯಾಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ, ಟ್ಯಾಗ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಇವಾಗ ಈ ಟ್ರಂಕ್ ಹಾ ಪೋರ್ಟ್ ಹಾ ಮೇಲೆ 3 ವಿಲ್ಯಾನ್ದು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಯಾವ ವಿಲ್ಯಾನ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಏನು ಅಂತ ಮುಂದೆ ಕಳ್ಸಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು, ಇಲ್ಲಿ ಹೌದೌದು. ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ವಿಲ್ಯಾನ್ 10ದು ಒಂದು ಟ್ಯಾಗ್ ಆಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ವಿಲ್ಯಾನ್ 10ದು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅಂತ. ಸೊ ವಿಲ್ಯಾನ್ 20ದು ಒಂದು ಟ್ಯಾಗ್ ಆಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೊಂದಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಓಕೆ. ಆತರ. ಓಕೆ. ಸೊ ಆತರ ಟ್ಯಾಗ್ ಆಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ ಸ್ವಿಚ್ಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಓಕೆ ಇದು ವಿಲ್ಯಾನ್ 10 ಟ್ರಾಫಿಕ್, ಇದು ವಿಲ್ಯಾನ್ 20 ಟ್ರಾಫಿಕ್, ಇದು ವಿಲ್ಯಾನ್ 30 ಟ್ರಾಫಿಕ್, ಆತರ. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ವಿಲ್ಯಾನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಆಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು. ಬಟ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಪೋರ್ಟ್ ಹಂಗಿಲ್ಲ, ಆಕ್ಸೆಸ್ ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಟ್ಯಾಗ್ ಆಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ವಿಲ್ಯಾನ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ಅಷ್ಟೇ, ಸಿಂಪಲ್. ಅದಕ್ಕೇನು ಟ್ಯಾಗ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆ, ಸ್ವಿಚ್ಗೆ ಈ ಗೊತ್ತು. ಪಿ ಸಿ ಹ್ಮ್ ಈ PC ಈಗ 3 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇದೆ. ಹ್ಮ್ ಸೊ ರೌಟರ್ ಹತ್ರ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಯಾವ್ದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ರೌಟರ್ ಹತ್ರ? ಈ ರೌಟರ್ ಹತ್ರ ಇದು ಸ್ವಿಚ್. ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸ್ವಿಚ್ S1. ಓಕೆ. ಸೊ ಈಗ ಯಾವ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? ಸೊ ಕರೆಂಟ್ಲಿ FA0/2 ಇಂಟರ್ಫೇಸ್, ಅದು ನಿಮ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, ನೀವು ಯಾವ್ದು ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಅದು ಒನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ನೋ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಟ್ರಂಕ್ ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ನಾವು. ಬಿಟ್ವೀನ್ ಈಗ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಸ್ವಿಚ್ ಒನ್, ಹ್ಮ್ ಆ ಸ್ವಿಚ್ ಇಂದ ಒಂದು ಪೋರ್ಟ್ ಬರ್ತಿದೆ. ಆ ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಈಗ ಒಂದು ಇಂಟರ್ಫೇಸ್, ಒಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಬರಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು IP ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಟ್ರಂಕ್ ಪೋರ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಫಾಸ್ಟ್ ಇಥರ್ನೆಟ್ 0/2 ಅಂತ ಏನಿದೆಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಟ್ರಂಕ್ ಪೋರ್ಟ್, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ಗೆ IP ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅವಾಗ ಅದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು 10.1.10. ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ಒನ್. ಓಕೆ, 1 ಅಲ್ಲ, 1 ಅದು IP ಅಡ್ರೆಸ್, 0 ಈಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. /24 ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು /24 ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 1 ಇದು IP ಅಡ್ರೆಸ್, ಬಟ್ 0 ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ನಮ್ದಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಸಬ್ನೆಟಿಂಗ್ ರಿಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು. ಸೊ ಈ ಪೋರ್ಟ್ ಸರಿ. ನಮ್ ಇಷ್ಟ. ಸೊ ನಾವು ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ನಾವು 24 ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಪೋರ್ಟ್ ನಂಬರ್ 24 ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ 24 ಇದೆಲ್ಲ, ಪೋರ್ಟ್ ನಂಬರ್ 24 ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದು ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟ, ನಾವು ಹೆಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ತರ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಆ ಪೋರ್ಟ್ಗೆ IP ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ? ಇದಕ್ಕೆ IP ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರಂಕ್ ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ವಿಲನ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತ.
ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ನಾವು ರೌಟರ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅಂತ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ IP ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಈಗ ಇದು ಸ್ವಿಚ್ ಆಗು ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ, ರೌಟರ್ ಆಗು ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಇದು. ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸ್ವಿಚ್. ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಸೊ ಇದೇ ತರ ಬೇಸಿಕಲಿ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನಲ್ಲ ಇದೇ ತರ ಸೇಮ್ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೇ ತರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೋರ್ ಸ್ವಿಚ್ ಇರ್ತಾವು, ಆಮೇಲೆ ರೌಟರ್ಸ್ ಫೈರ್ ವಾಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಸೊ ಇದೇ ತರ ಸಿಮಿಲರ್ ಫಾರ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಇದು ಆಕ್ಸಿಸ್ ಸ್ವಿಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಟ್ 24 ಫಿಲ್ ಆದ್ರೆ ತಿರ್ಗಾ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಿಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಇಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೋರ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಸ್ವಿಚ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಲೆಟ್ಸ್ ತಗೋ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಸ್ವಿಚ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡು ಇಲ್ಲಿಂದ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹಾಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸಿಂಪಲ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಸ್ವಿಚ್ ಇಂದ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕೊಡು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಇಲ್ಲಿ STP ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? STP ಏನ್ ಬೇಡ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ಲೂಪ್ ಆಗಿಲ್ಲಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಲೂಪ್ ಏನಾಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ STP ಏನಕ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, STP ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದು ರೂಟ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ, ದೆನ್ ಇದು ಥರ್ಡ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ, ದೆನ್ ಫೋರ್ತ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ. ಬಟ್ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬೇಸ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ಮ್ಯಾಕ್ ತೊಡುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಇದನ್ನು ರೂಟ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅದು. ಸೊ ಅದು ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಗೋಬಹುದು. ಬಟ್ ನನಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಇದೇ ಬೇಕಂತ ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಇದು ಸ್ಪ್ಯಾನಿಂಗ್ ಟ್ರೀ ರನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಸೊ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೇಕಂತ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಂಗ್ ಟ್ರೀ ರನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ, ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ದು HSRP ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದು ಸ್ಪ್ಯಾನಿಂಗ್ ಟ್ರೀ ನೋಡಲ್ಲ. ಸೊ HSRP ಯಾವ್ದು ಆಕ್ಟಿವ್ ಸ್ವಿಚ್ ಅದನ್ನೇ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ HSRP ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಂಗ್ ಟ್ರೀ ನೋಡುತ್ತೆ ಯಾವ್ದು ಸ್ಪ್ಯಾನಿಂಗ್ ಟ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ರೂಟ್ ಅಂತ, ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಸ್ವಿಚ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅವಾಗ ಇದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾನು HSRP ರನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಆವಾಗ ಅದು HSRP ಮೇಲೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಓಕೆ. L2 ಸ್ವಿಚ್ ನ L3 ಸ್ವಿಚ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ IP ರೂಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಕಮೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲ? ಕರೆಕ್ಟ್, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಸೊ ಅದು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ OSPF ಇದು ರೌಟಿಂಗ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು L3